Welcome to a brand new show on Melbourne Mama. Budget cooking with Basti Doorsani show ki swagatam suswagatam. Welcome to episode 3. ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం టర్కీ మిన్స్ కీమా చూద్దాం. టర్కీ కొంచెం చికెన్ కన్నా బెటర్ ఆప్షన్ అనే చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే దీంట్లో లెస్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, లెస్ సోడియం, లెస్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ మోర్ ఐరన్. సో ఇది జస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ రెసిపీ కాదు అండ్ ఆల్సో హెల్దీ రెసిపీ. మనం ఫస్ట్ టర్కీ మిన్స్ మ్యారినేట్ చేద్దాము. సో చిల్లీ పౌడర్ 1, 2, maybe 3 spoons, సాల్ట్ మనం టేస్ట్కి మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు వైల్ కుకింగ్. సో కర్డ్, చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్ వేసి కొంచెం మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇది ఇట్లా మనం మ్యారినేట్ చేయకపోతే లంప్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి. సో సాఫ్ట్గా నీట్గా రావడానికి మనం ఫస్ట్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక 15 to 20 minutes అయిపోతుంది. దెన్ we can start. Done. This goes into fridge. Let's get into the recipe. First manam as usual oil eddam. So oil, కొంచెం హీట్ అయ్యాక మనం ఫస్ట్ హోల్ స్పైసెస్ వేయాలి. సో నేను ఒక బ్లాక్ కార్డమమ్, షాజీరా అండ్ ఒక 3-4 క్లవ్స్ అండ్ కబాబ్ చీని యూస్ చేస్తున్నా, ఒక ఇలాచి కూడా. అండ్ దెన్ ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్. ఇది కొంచెం రోస్ట్ అయ్యాక నేను ఒక 5-6 చిల్లీస్ వేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ కొంచెం పసుపు, కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. Next, green peas. Next, mint leaves. ఒక 1 minute stir చేసేసి ఇమీడియట్ మనం మ్యారినేట్ చేసిన మిన్స్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రమోషన్స్. డౌన్లోడ్ దోసా హ్యాట్ యాప్ అండ్ గెట్ $5 వౌచర్. సో ఇంతసేపు మనం లిడ్ క్లోజ్ చేసి కుక్ చేస్తే ఇట్లా అయింది. ఈ స్టేజ్లో మనం ఇంకా స్పైసెస్ యాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో నేను కొరియాండర్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ గరం మసాలా, చిల్లీ పౌడర్. ఇందాక మ్యారినేషన్లో కూడా వేసాము, జస్ట్ ఇంకా మళ్ళీ మనకి సూట్ అయ్యేటట్టు. We can give it a mix and then salt. So it looks like it's cooked. ఇప్పుడు కొంచెం నేను కొరియాండర్ యాడ్ చేస్తున్నా. Okay, it's done. So let's shift it to serving bowl. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. That's it for episode 3. ఇలాంటి మతిపోయే రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు మెల్బర్న్ మామా.
ఆగవే ఊకే చూసుకుంటుంటే ఊకే తుత్తు అనే మ్యూజిక్